Hello students, this is Harish DK, HOD of Electronics, AC Independent PU College. Let us continue with feedback in amplifiers. Before we proceed with this video, let us recall what we learned in the last video. In the last video, we derived an expression to show that use of negative feedback decreases the gain of an amplifier and increases the input impedance of an amplifier. So in this video, let us derive an expression to show that use of negative feedback increases the bandwidth, decreases the output impedance, and even it improves the gain stability. So let's not waste time. Straight away we proceed with the derivation. Let us derive an expression for output impedance of an amplifier with negative feedback. So as I told in the previous video, whenever I use a word negative feedback, by default it is voltage series negative feedback. Okay, now let's continue with the expression for output impedance. First, let me consider an amplifier, but before that let me tell you one thing. To find an output impedance of an amplifier, that too with negative feedback, we are going to follow these steps. That is, number one, first we need to make that input signal 0. That is, the input signal is made 0. The second thing is, we need to consider an hypothetical voltage source which should produce an output voltage VO. So in other words, a hypothetical generator which produces an voltage of VO is connected across the output terminals. So we need to follow these two steps to find out the output impedance of an amplifier with negative feedback. So let's proceed. Let us consider an amplifier which contains a pair of input terminals and a pair of output terminals. For this amplifier, by using a source Vs, if I apply an input voltage Vi, definitely it will amplify that input voltage and it gives the output voltage as VO. Then the gain of this amplifier can be written as A is equal to VO by Vi. As I told so many times, gain is always output by input. So here the output voltage is VO, input voltage is Vi, then the gain of the amplifier is VO by Vi. And once again, let me revise. See, in this condition, whatever the source, whatever the voltage which is supplied by the source will be equal to or is equal to Vi. So that is Vi is equal to Vs. So now what they say, so now before that, to calculate the output impedance, what they are saying is, first we need to replace the source by short circuit. That is, I am going to replace the source by short circuit. If I short circuit this source, what happens? There is no source means there is no input voltage. When there is no input voltage, there is no output voltage. When there is no output voltage, then the gain is 0. I can say there is no gain. Then how to find out the output impedance? ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ that should produce output of VO. So let me consider an hypothetical voltage source of source voltage AVI and internal resistance of ZO. So this voltage source. Now the question is, why this source voltage is considered as A times Vi?
ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಏನೊಂದು ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಒ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಒ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಐ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಐ ಅಂದರೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಒ ಬೈ ವಿ ಐ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಐ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಐ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಐ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ ನನ್ನಪ್ಪ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ and second thing ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we considered an hypothetical voltage source. Because of this hypothetical voltage source we are getting some output voltage. Now let me tap this output voltage. Let me tap this output voltage and let me give this output voltage as an input to the feedback network. Now what this feedback network will do, it will extract the part that is VF. Now this part will be sent back to the input. This part will be sent back to the input. Now the effective input to the amplifier is minus VF, because the effective input is VI is equal to VS minus VF, but right now VS is 0, that is VI is equal to 0 minus VF, that is VF. Then what is the gain of this feedback network? Beta is equal to VF by VO. VF is the output and VO is the input, so gain is always output by input. Now for this amplifier there is an input. Now what I am going to do is, so before that, see, now it is not just amplifier, it is an amplifier with feedback. Now what I am going to do is, I am going to place this entire thing in a big box. Now what can I call this big box as? I can call this big box as amplifier with feedback. I can call this big box as amplifier with feedback, and whatever the resistance which is measured between the output terminals of the big box is considered as output impedance. It is considered as output impedance. Now in this diagram you can see a closed path here. You can see a closed path here which we call it as a loop, and let me consider I as the current flowing through this loop. Let I be the current flowing through this loop, and let me consider that output loop. Let me consider this output loop, and if I apply KVL to this output loop, if I apply KVL to the output loop, then I can write A times VI plus IOZO is equal to VO. IOZO is equal to VO. Now the question is, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಐ plus IOZO is equal to VO. Okay, next. So let us proceed. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, we all know that here VI is nothing but minus VF. Here VI is nothing but minus VF. But what is VF? VF is a part of the output voltage, and it can be written as beta times V naught. So therefore the equation becomes A into minus beta times V naught plus IOZO is equal to V naught. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿ ನಾಟ್ ಇರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, IOZO is equal to VO ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ನಾಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ, V naught. Let us take that common factor. So then equation becomes IOZO is equal to VO into 1 plus A beta. Now let us rearrange the terms.
ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಝೆಡ್ ಒ ಕೆಳಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಒ ಕೆಳಗಡೆ ಐ ಒನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಝೆಡ್ ಒ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಒ ಬೈ ಐ ಒ. ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಒ ಎಫ್ and voltage which is developed across that resistor is VO and a current which flows through that resistor is IO. Then if I divide this IO by VO, I will get ZOF from Ohm's law. V is equal to I into R or R is equal to V by I. So therefore I can write VO by IO as ZOF, and ZOF is equal to ZO divided by 1 plus A beta, and this is the expression for output impedance of an amplifier with negative feedback. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಟರ್ಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. So whenever the terms a beta 1 plus a beta comes in denominator, that quantity decreases. Because ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಝೆಡ್ ಒ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ 5 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾನ ಜಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾನ ಜಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ವಿಲ್ ಬಿ 2.5. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ದ ಝೆಡ್ ಒ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಒ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 plus a beta when negative feedback is applied to an amplifier. Okay, so once again it is very clear that from this equation it is very clear that the output impedance of an amplifier decreases by a factor 1 plus a beta with negative feedback. Hope you understood the derivation, students, right? So now let us proceed with the next derivation, that is expression for bandwidth of an amplifier with negative feedback. But before we proceed with that, let me tell you a small story, a small concept. Okay, generally in a class I used to call this as a concept of bucket. So idondu bucket concept. Let me explain this. Imagine ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಕೆಟ್ and d be the diameter of top surface, okay, and h be the height of the bucket. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಬಕೆಟನ್ನು ಫಸ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಮಲಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಕೆಟ್ ಈ ಶೇಪ್, ತಟ್ಟೆ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಾಯತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಅ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಕೆಟ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಆದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಮುಂಚೆ ಇದರದ್ದು ತೂಕ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ತೂಕ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಮಾಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. We are going to use this story to derive an expression for bandwidth of an amplifier with negative feedback. Let us proceed with the next derivation, that is expression for bandwidth of an amplifier with negative feedback. So makkale, once again, negative feedback andre by default it is voltage series negative feedback. Okay, now how to calculate bandwidth, what is bandwidth, what is frequency response of an amplifier, everything we learnt in our first video. And suppose if you have any doubt, please go back to the first video
and once again go through the concept of frequency response, bandwidth, and what is bandwidth, and why bandwidth should be very high for an amplifier. Then go through this derivation. Okay, now let us start. Let us consider the frequency response of an amplifier without feedback. So this is the frequency response of an amplifier without feedback. Here this is along x-axis we considered frequency of the input signal, and along the y-axis we considered gain of the amplifier, and we got the frequency response somewhat like this by performing one experiment. And in this, A is considered to be the maximum gain of the amplifier. Okay, and if I divide this maximum gain by root 2, or if I multiply this maximum gain by 0.707, we get some value which is less than A. From that value, if I draw a horizontal line that touches the curve at these 2 points, and from these 2 points, if I draw a vertical lines, I get 2 cutoff frequencies, and that is lower cutoff frequency F1 and upper cutoff frequency F2. And if I take the difference between F1 and F2, then I get the bandwidth. Right? So now this is the frequency response of an amplifier without feedback. Now for this kind of an amplifier, or I can say for an amplifier with this kind of a frequency response, if I apply negative feedback, then what happens to the frequency response, that we are going to see. Now let me consider the frequency response of an amplifier with and without feedback. So here, this is the frequency response of an amplifier without feedback, and this will be the frequency response of an amplifier with feedback. Now the question is, why the gain of the amplifier, why the graph is somewhat like this? See, in the previous video we derived and we proved that if I use negative feedback in an amplifier, gain of the amplifier decreases. Gain of the amplifier decreases, right? So now a very important point, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನೊಂದು ಬಕೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನೇ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದರ ಹೈಟು ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಗೈನ್, ಹೈಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೈನ್, ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್, ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ಹೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೆ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೈನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಕೆಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಎ ಎಫ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೇನ್ ಎ ಎಫ್ ಬೈ 0.707, now okay, then I get some value which is less than AF, and from that value if I draw a line, horizontal line that touches the curve at 2 points, and from that 2 points if I draw 2 vertical lines, I get 2 cutoff frequencies, namely F1 dash and F2 dash, that is lower cutoff frequency and upper cutoff frequency and of an amplifier with feedback. Then by taking the difference between that F2 dash and F1 dash, I get bandwidth of an amplifier with feedback. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಪಂಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಂಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಕೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ product of gain and bandwidth. So ಮಕ್ಕಳೇ, it is a one derived and proven result, that is gain bandwidth product of any amplifier remains constant, and we are going to use this theory and we are going to derive
an expression for bandwidth of an amplifier with negative feedback. Now, as I told in the previous cases, before we derive any equation, first we should define the terms. So, let A as the gain of an amplifier without feedback and AF as the gain of an amplifier with feedback, and is given by AF is equal to A divided by 1 plus A beta, which I call it as equation number 1. And let me consider BW as bandwidth of an amplifier without feedback and BWF as bandwidth of an amplifier with feedback. Then by using this statement, that is gain bandwidth of any amplifier remains constant, I can write BW into A, that is bandwidth of an amplifier into gain of an amplifier without feedback, is equal to bandwidth of an amplifier with feedback into gain of an amplifier. But what is AF? AF is nothing but A divided by 1 plus A beta. Then I can write BW into A is equal to BWF into A divided by 1 plus A beta. So now what I'm going to do is I'm going to cancel A and A, both the sides, and I'm going to cross multiply 1 plus A beta. Then I get an equation BW into 1 plus A beta is equal to BWF. Makle, we got the final expression, that is BWF is equal to BW into 1 plus A beta. So from this equation, it is very clear that bandwidth of an amplifier with feedback increases by a factor 1 plus A beta from its initial value. So to explain this, let me consider the bandwidth of an amplifier as 100 kilohertz, and this quantity, that is 1 plus A beta now just 2 anta ankolona. Then what happens? Bandwidth of an amplifier with feedback can be calculated as 100 into 100 kilohertz into 2, that is 200 kilohertz. So idrinda namge ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Bandwidth increases by a factor 1 plus A beta. So once again, it is very clear that the bandwidth of an amplifier increases by a factor 1 plus A beta with negative feedback. And similarly, you need to note down these 2 points. See, similarly we can derive an equation to show that the use of negative feedback decreases the lower cutoff frequency of an amplifier, okay, by a factor 1 plus A beta, and it is given by F1 dash, which I call it as C. F1 dash is the frequency, lower cutoff frequency of an amplifier with feedback, with negative feedback. Okay, it is given by F1 divided by 1 plus A beta. Graph al nodirbodu F1 kammi agirutte. Similarly, the use of negative feedback increases the higher cutoff frequency or upper cutoff frequency by a factor 1 plus A beta, and it is given by F2 dash is equal to F2 into 1 plus A beta, where F2 dash is the frequency, upper cutoff frequency of an amplifier with negative feedback, and F2 is the upper cutoff frequency of an amplifier without feedback. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕತೆಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಏನೊಂದು 4 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೇ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು? ZOF is equal to ZO divided by 1 plus A beta ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, F1 ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ F2 ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ F2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, this is a one trick what you need to use to remember the formulas. So gain decreases ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? AF with feedback is equal to without feedback divided by 1 plus A beta. Simple concept, okay, that you should remember. Okay, now let us proceed with the last concept of this chapter, that is gain stability. So now let us derive an expression
to show that use of negative feedback in amplifiers decreases the change in the gain of an amplifier. In other words, stabilizes the gain of the amplifier. Okay, so before proceeding with any derivation, first we should define the terms. Let A be the gain of the amplifier without feedback and AF as the gain of an amplifier with feedback. Let me consider DA as the change in the gain of an amplifier without feedback and DAF as change in the gain of an amplifier with feedback. Okay, now we all know that AF is equal to A divided by 1 plus A beta, which is the derivation what we did in our last video. That is, the gain of an amplifier with negative feedback is equal to A divided by 1 plus A beta. Now let us differentiate this equation with respect to A. Then d by dA of AF is equal to d by dA of A divided by 1 plus A beta. Now ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ d by dx of u by v ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ. Then we need to use a quotient rule to to differentiate the given equation, right? So now, according to the quotient rule, so what the quotient rule says is d by dx of u by v is equal to d by dx of u by v is equal to 1 by v square into v du by dx minus u dv by dx. So quotient rule ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, 1 by denominators, that is d by dx of u by v ಅಂತ ಇದ್ರೆ 1 by denominator square into denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ quotient rule. Let us apply this quotient rule and let us differentiate this equation. So here, to differentiate, I am going to consider A as U and 1 plus A beta as V. Then let us apply quotient rule. So then we can write it as dAF by dA is equal to 1 by denominator square, 1 by V square, that is 1 by denominator square. V is 1 plus A beta whole square into denominator, that is 1 plus A beta into d by dA of numerator, that is A, minus numerator into d by dA of denominator, that is 1 plus A beta. Now when we differentiate this, we get an equation somewhat like that. dAF by dA is equal to 1 divided by 1 plus A beta whole square into 1 plus A beta hange ide, d by dA of 1 is 1 because d by dx of x ಏನೋ 1 minus A hange ide. Illi we need to split the differentiation, that is d by dA of 1 plus d by dA of A beta. d by dA of 1, d by dx of any constant is 0, then d by dA of A beta is beta. Then this equation can be written as dAF by dA is equal to 1 divided by 1 plus A beta whole square into 1 plus A beta minus A beta ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎ ಆಫ್ ಎ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by 1 plus A beta whole square, and this can be rearranged as DAF is equal to DA divided by 1 plus A beta the whole square. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವಿತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಡಿ ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವಿತೌಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus A beta ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ change in the gain of an amplifier. Reduces change in the gain of an amplifier andre it is nothing but it increases the stability of the gain, or gain becomes more stable anta. But we further proceed. Let us divide the above equation by AF on both the sides. Comma, we get, see, dAF by AF is equal to dA by AF into 1 divided by 1 plus A beta the whole square, right? So now
but we all know that what is AF? AF is A divided by 1 plus A beta. So if I substitute this in the above equation, if I substitute this in this equation, what happens? Then equation becomes DAF by AF is equal to DA by A divided by 1 plus A beta. AF ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು A divided by 1 plus A beta into 1 divided by 1 plus A beta whole square ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 1 plus A beta ಇಲ್ಲಿ 1 plus A beta ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ತೋ, DAF by AF is equal to DA by A into 1 divided by 1 plus A beta. So from this equation it is very clear that ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ DAF by AF, that is the ratio of change in the gain of an amplifier with feedback to the gain of an amplifier with feedback, is lesser than the change in the gain of an amplifier without feedback to the gain of an amplifier without feedback. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ decreases the change in the gain of an amplifier. That is, gain is more stable with negative feedback, and hence once again we can say that use of negative feedback stabilizes the gain. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ you are going to get total of 5 marks, and that 5 marks can be splitted somewhat like this. You will get one question of 2 marks and one question of 3 marks. ಈ 2 marksನಲ್ಲಿ you can expect a concept based question somewhat like what define open loop gain, closed loop gain, advantages of negative feedback, ಆಮೇಲೆ what is the need of negative feedback, what is the need of feedback, etc. And in 3 mark question you can expect any one derivation or a problem on this. Okay children, so from this chapter you are going to get 5 marks, and this is a one important and technically sounded chapter which helps you even in your engineering. Okay, hope you understood the chapter. Thank you.